against 17, including Faisal over Hadi assassination, 4 demands of Inkilab Moncho. Tariq Rahman views exchange with leaders over his Dhaka 17 constituency election. 15% arms yet to be recovered. Impact likely on elections, says EC Sanaullah. Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just had the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. Dhaka Metropolitan Police has submitted charge sheet against 17 individuals, including fugitive Faisal Karim Masood, in the murder case of the spokesperson of the Inkilab Moncho, Shohid Sharif Osman Hadi. Among them, 12 have been arrested. These details were revealed by Additional Police Commissioner Mohammad Shafiqul Islam at a press conference held at the DMP Media Center in the afternoon. He stated Osman Hadi was murdered due to political revenge. The operations of the banned organization were allegedly directed by Awami League-backed ward councillor Tajul Islam Bappi. Earlier, during a press briefing, the DB chief had mentioned that some of the fugitive accused were in India. However, today he could not provide any precise updates on this matter. বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করা হয়, অস্ত্রগুলির ফরেনসিক পরীক্ষার মতামত, মোবাইল ডিভাইস ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে আসামিদের সম্পৃক্ত তদন্তগুলো প্রমাণিত হয়। এজাহার নামীয় পলাতক আসামি মোট 17 জনের বিরুদ্ধে পেনাল কোডের 120-এর বি, 302, 201, 109 এবং 34 ধারায় অপরাধ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়ে উল্লেখিত আসামিদের বিরুদ্ধে বর্ণিত ধারায় অভিযোগপত্র আজকে দাখিল করা হয়েছে। The Inkilab Moncho is holding a March for Justice program with the 4 key demands: justice for the murder of Osman Hadi, the repatriation of the killers from India, and the cancellation of work permits for Indian nationals working in Bangladesh, among others. The march began from Shahbag in the morning and continued throughout the day, passing through Science Lab, Mohammedpur, Rayar Bajar, Mirpur, and Uttora. The Inkilab Moncho states that the march has been organized because justice has yet to be delivered for the killing of July activist and Inkilab Moncho spokesperson Osman Hadi. Prior to the start of the program, the organization's member secretary called on the interim government to file a case in an international court if India refuses to repatriate those accused of sheltering the killers. আমরা চাই যেই ভারত বাংলাদেশের এসব সন্ত্রাসীদেরকে আশ্রয় দিয়েছে তাদেরকে অতি দ্রুত তারা বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে। যদি না পাঠায় তাহলে বাংলাদেশে কর্মরত সকল ভারতীয়দের ওয়ার্ক পারমিট বাতিল করতে হবে। তাহলে ভারতকে কথা শোনানোর জন্য জাতিসংঘ সহ যেই সকল সংস্থাগুলো রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে। BNP acting chairman Tariq Rahman held a meeting at the party chairperson office with leaders and activists from the Dhaka 17 constituency to discuss the election. The meeting began at 11 a.m. and concluded at 1 p.m. Of the 4 police station areas within Dhaka 17, today's meeting was held with leaders and activists from Bonani Thana. The party secretary General Mirza Fakhur Islam Alamgir and Jatiyotawadi Chhatrodol General Secretary Nasiruddin, along with other key leaders at the Thana level, were present. Following the meeting, Nasiruddin said it was part of a series of ongoing discussions on the election. He added that Tariq Rahman would identify the problems faced by voters in the 17 constituency and make commitments to address them. He also mentioned that another electoral meeting with Tariq Rahman was scheduled for the afternoon. যারা ভোটার রয়েছে সেই ভোটারদের যাবতীয় সকল সমস্যা দূরকরণের জন্য নেতাকর্মীরা যেই সমস্যাগুলো ওনার কাছে দিয়েছেন অর্থাৎ ভোটারদের কাছ থেকে সেগুলো ইশতেহার আকারে এটি প্রকাশ করা হবে এবং যাবতীয় সকল সমস্যা সমাধান করা হবে।
Election Commissioner, retired Brigadier General Abul Fazal Mohammad Sanaullah has said around 15% of the looted weapons have yet to be recovered and they must be retrieved immediately. He issued the directives during a meeting with law enforcement officials in Chattogram this morning. He also said law enforcement agencies have been directed to take strict measures to ensure that no one brings weapons from neighboring countries under any circumstances. Highlighting the upcoming elections, Commissioner Sanaullah said that the Rohingya camps in Cox's Bazar and the borders would be sealed in advance. Measures must also be taken to regulate the unrestricted movement of the Rohingya population. এখনো আনুমানিক 15% অস্ত্র কিন্তু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি, এগুলো খুঁজে পেতে হবে। যারা এগুলো নিয়েছে তাদেরকে চিহ্নিত করতে পারছেন এবং উদ্ধার করতে পারছেন, তাহলে মানুষের মাঝে আস্থা বৃদ্ধি পাবে। নির্বাচনকে সামনে রেখে রোহিঙ্গা ক্যাম্প অবশ্যই আমাদেরকে সিল করতে হবে এবং বর্ডারকে সিল করে দিতে হবে। রোহিঙ্গা ক্যাম্প ভিত্তিক কিছু কর্মকাণ্ড নিরাপত্তা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। The Election Commission is carrying out the second day of activities for appeals filed against the returning officers' decisions during the scrutiny of nomination papers. On Tuesday, the EC set up 10 booths on the ground floor of the Election Commission building in Agargaon, Dhaka to receive the appeals. Since yesterday, around 85 appeals have been submitted at the booths. After filing their appeals, candidates expressed concerns about the electoral environment and the law and order situation. They also criticized various activities of the Election Commission related to the election process. The appeal submission process will continue from 5th January to 9th January. Hearings and disposal of the appeals will take place from 12th January to 18th January. শেখ হাসিনা আমলে যখন কোনো যোগ্য প্রার্থী যাতে কোনোভাবেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে সেই জন্য নানা রকম অবস্টাকল তৈরি করে তারপর নানা রকম রুলস তৈরি করে এইরকম কিছু শর্ত জুড়ে দিয়েছিল যাতে যোগ্য প্রার্থীরা আসতেই না পারে ধারে কাছে। আমার ইনকাম ট্যাক্সের সম্পদের বিবরণের সাথে আমার হলফনামার সম্পদের বিবরণের সাথে কিছু অসঙ্গতি ভুল ত্রুটি ছিল, এই দুইটা কাজ আছে আমাকে এখানে বাতিল করা হয়েছে। ওনার নামে একটা অজ্ঞাত মামলা হয়েছে মিরপুর মডেল থানায়, প্রার্থীর বাড়ি কুড়িগ্রাম, ইনি এই মামলা সম্পর্কে কিছু জানেন না। National Citizen Party leader Hasnat Abdullah said this time voters must cast their votes against those involved in corruption, tender manipulation, and the politics of filing frivolous cases. The NCP leader made the remarks during courtyard meetings in various areas of Kumilla 4 constituency, Devidar. He said, and now the leaders go around chasing voters with money, but after the elections, the people will chase the leaders. He added, no service from the Union Porishod, including birth registration or death certificates, should be provided for money. Urging voters to safeguard the polling centers, Hasnat emphasized that any attempt to take over a center must be resisted. নেতা একদিন ঘুরে আপনার কাছে 1000 টাকার একটা নোট নেয়া, আর 5 বছর আপনি নেতার কাছে ঘুরেন কত 1000 টাকা নোট নেয়া। এবার আমরা ইনসাফের জন্য, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার জন্য, ভারতীয় আধিপত্য বিরোধী অবস্থানের জন্য সিয়ামরা যেই কারণে তাদের জীবন দিতে চেয়েছে সেটির জন্য আমরা ভোট দেব। Finance advisor Dr. Saliuddin Ahmed said the government has given nod to purchase 2 crore litre of soybean oil. রোজার আগে আমাদের যা প্রিপারেশন, যেটা মসুর ডাল, সেটা এর আগে তো আমরা চালের কথা বলেছি, সয়াবিন তেলের আমরা অর্ডার দিয়েছি, আর সয়াবিন বেশ প্রায় 2 কোটি লিটারের বেশি আর কি আমরা করেছি। যে অস্বাভাবিক যে হয়েছে, এটা একটা কারসাজির মাধ্যমে করা হয়েছে এবং সরকার এই জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে এবং পুলিশের মাধ্যমে। Before ending, let's have a look on the Crown Cement headlines once again. Charges pressed against 17, including Faisal over Hadi assassination. Inkilab Moncho issues 4 new demands. Tariq Rahman views exchange with leaders over his Dhaka 17 constituency election. 15% arms yet to be recovered. Impact likely on elections, says EC Sanaullah.
And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's our popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.